Anyone please confirm? Come back to this one. Yesterday we have discussed about this DevOps life cycle, initial stage. That means just I have given the introduction. So today we are going to be discussing what are the different phases are there in it. And with an example, I'll explain so that people can able to be understand that in detail. Okay. So in the previous methodologies, what we have discussed is in waterfall methodology, what happens? So the flexibility to the client is not. The flexibility అనేది client కి లేదు. డెవలప్మెంట్ కి ముందరే ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందరే మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఇచ్చేసారు కేసు కదా. గుర్తుందా? రికార్డింగ్ చూసారా? చదివారా? నోట్స్ ఇచ్చింది. రికార్డింగ్ విన్నారా? నోట్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు, వస్తున్నారు, రావట్లేదు, చెక్ చేసుకున్నారా? మెయిల్స్ చెక్ చేయలేదా? ఎలా మరి ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ చెక్ చేస్తున్నారు రోజు? ఇవాళ క్లాస్ అయిపోయింది అంటే రేపు మార్నింగ్ వరకు మీకు ఇవాళ ఈవినింగ్ వరకు రికార్డింగ్ రాలేదు అంటే యూ నీడ్ టు బి మేక్ ఎ కాల్ టు అవినాష్. అతని నంబర్ ఉందా? కాల్ చేసి సార్ మాకు రికార్డింగ్ రాలేదు ఇంకా అని చెప్పేసి అడగాలి. ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే అలాగా ఓకే ఫైన్. బట్ నేను చెప్తున్నాను ఇవాళకి థియరిటికల్ పార్ట్ అయిపోతుంది. ఇవాళ నుండి రేపటి నుండి మనకి లైనింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో లైనింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ప్రాక్టికల్. ఇవాళ క్లాస్ అయిపోయిందంటే ఇవాళ ఈవినింగ్ వరకు, ఇవాళ నైట్ మీరు బిఫోర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్లీప్, ఓకే, యూ నీడ్ టు బి కంప్లీట్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ టుడే. అప్పుడే మీకు నెక్స్ట్ డే క్లాస్ మీకు ఏమైనా క్వెరీస్ ఉన్నా కానీ అడుగుతారు, దాన్ని మీరు ఫాలో అవుతారు నేను చెప్తే. లేదు నేను వీకెండ్స్ లోనే నేను రికార్డింగ్ చూస్తాను, డైలీ వచ్చి నేను క్లాస్ వినేసి వెళ్తాను అంటే కనుక వర్కౌట్ కాదు. క్లియర్? So that is why what I mean to say is whatever that is, because you are not doing anything other than this one, right? In job చేయట్లేదు కదా ఇప్పుడు. So you are having the enough time. So utilize that time, utilize it. Okay? So okay, 2 days ఊరెళ్ళే, that is fine, but from now onwards don't repeat that. Okay? ఎందుకంటే మీకు ఇది చదువుతూ ఉంటేనే 2-3 times ఒక రికార్డింగ్ మీరు ఫస్ట్ టైం వింటారు, సెకండ్ టైం ఇంకా బెటర్ గా అర్థం అవుతుంది. సెకండ్ టైం రికార్డింగ్ వినండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ పీజీ దెన్ యూ కెన్ డిస్కస్. సో వాట్ అబౌట్ అంటే ఏంటి, వాట్ డు యూ అండర్స్టాండ్, యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు హర్ వాట్ షీ ఈస్ అండర్స్టాండ్, షీ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. Like that one, this kind of a discussion which is helping you to be understanding more better, and you can remember that one for a long time. Clear? Right. Yes. Now see here in DevOps methodology, that means in waterfall methodology which we have discussed. In waterfall methodology, మనం ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది, క్లయింట్ కి ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు. యాజ్ పర్ ద మార్కెట్ కాంపిటెన్సీ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత క్లయింట్ వచ్చేసి కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. కరెక్ట్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అనదర్ థింగ్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మాన్యువల్ ప్రాసెస్. ప్రతిది కూడా మాన్యువల్ గా చేయాలి. అందుకే చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేయాలన్నా కానీ అప్పుడు మనకి ఇట్ టేక్స్ లాంగ్ టైం. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ a long time. That means it is taking minimum 15 to 20 months it is taking. At that time, the market was like that one, so it is not affecting much. But later, the market is keep changing. Market energy change also. So the clients are not going to be wait for a long time. They want that their projects to be get developed faster. And success rate of the project is also very much less in waterfall model. And the success rate on top 38%. Okay, 38%. Success rate చాలా తక్కువ ఉందన్నమాట. So only 1/3 of the success rate. So in that case, what happened? They want that their projects to be get developed,
and their success rate, the project success rate is also should be more. So in that scenario, they are coming up with new methodology which is called as Agile Scrum method. The automation kavali, client flexibility only. Okay, they can come up and give the new requirements to, right? The requirements under this stuff. So in that case, the Agile Scrum methodology, which we are not developing the complete application at once, we are developing the application through iterations. Application మొత్తం మనం ఒకేసారి డెవలప్ చేయట్లేదు. Application ని మనం through iterations every month, 2 to 4 weeks of sprint. Okay, the time box iteration which we are using. So those things we are going to be getting developed, correct? Iterations to develop చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి every month we are receiving the new notifications. Whenever we are receiving the notification, the mobile కానీ web applications కానీ మీకు notifications వచ్చినప్పుడు ఆ notifications ని క్లిక్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న లింక్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మీ అప్లికేషన్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. అప్డేట్ అయినప్పుడు దాంట్లో న్యూ ఫీచర్స్ అనేది యాడ్ అవుతాయి. క్లియర్? తెలుసు కదా, న్యూ ఫీచర్స్ అనేది ఎవ్రీ మంత్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి. Any application you can take it, whether it is a YouTube or OTT applications or the Facebook, Insta, LinkedIn, any kind of an application you can take it. You are going to be getting this, the notifications you people are playing. So how these things are happening in the back end, they have implemented the Agile Scrum and the DevOps methodology. Clear? In the clear ga. So the flexibility on the success rate of the project is also more than 90%. That is why the development organizations have been adopting these DevOps and Agile Scrum in their project development. Clear? So, ikkade em avutundi Agile Scrum lo design of chestunnamo, develop chestunnamo, test chestunnamo. But at the time of deploying your applications into the operations team, operations is again manual. Operations anedi manual avutundi. Akkada em avutundi development fast అయిపోయింది. But operations అనేది ఏమవుతుందంటే it is not making it fast. Development లో ఏంటి, new changes are getting, కొత్త చేంజెస్ అనేది వెల్కమ్ చేస్తుంది డెవలప్మెంట్ పార్ట్. బట్ ఆపరేషన్స్ టైంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అప్లికేషన్ తీసుకొని డిప్లాయ్ చేయాలి. సపోజ్ మీరు డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ ని టెస్ట్ చేశారు, మీ ఎన్విరాన్మెంట్ టెస్ట్ చేశారు, ఆపరేషన్స్ నాకు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, ఆ అప్లికేషన్ ని నేను దీంట్లో డిప్లాయ్ చేయాలి. Suppose this is a production server. In this production server, I need to be deploy that application. But ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నాకు డిపెండెన్సీ ఇష్యూస్ వస్తుంది. మీ దగ్గర వర్క్ చేసింది నా దగ్గర వర్క్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే some of the dependencies, some of the plugins, so those dependencies issues we are getting. మళ్ళీ నేను అవి రిజాల్వ్ చేసేసి డిప్లాయ్ చేయాలి. ఆ ప్రాసెస్ లో డిప్లాయ్మెంట్ అనేది స్లో అవుతుంది. డిప్లాయ్మెంట్ అనేది స్లో అవుతుంది. ఇన్ దట్ కేస్ మన డెవలప్మెంట్ ఎంత ఫాస్ట్ చేసినా డిప్లాయ్మెంట్ స్లో అయినప్పుడు, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రీచెస్ టు ద మార్కెట్. సో టు అవాయిడింగ్ దట్, to overcome that scenario here, the deployment also becomes faster. We brings this DevOps methodology. Andoinga DevOps enduku vastundi, development fast అయిపోయింది Agile Scrum లో, డిప్లాయ్మెంట్ అనేది స్లో ఉంది. ఇంకా ఆ డిప్లాయ్మెంట్ ని కూడా ఫాస్ట్ చేయడానికి మనం ఈ DevOps methodology అనేది తీసుకోవచ్చు, so that both development and operations becomes faster. So that is why, if you can check it out, in today's marketplace there is a need for the rapid application development based on the customer's feedback and requirements to respond quickly to the market shifts. As per the market competency. Okay, as per the market competency, what the users are expecting, here, they require to be developing your applications faster. Their applications to be get developed faster here, right? So it is no longer suitable to wait for 1 year and add more features in the next release, which in turn also creates extra pressure on the IT team to release a new version swiftly. So here we are going to be using, it's no longer suitable to wait for 1 year. And if new applications, new services deploy cheyadaniki, we don't need to be wait for 1 year. We need to be make sure that applications to be get deployed faster. So for that purpose, we require this rapid product development, rapid project development. Application is faster develop cheyadaniki, we are going to be using this DevOps tools to automate the process. Clear?
The DevOps movement arouses out the critical need here for organizations engaged in continuous development and response more quickly to the changes here. Here what happened, DevOps is a software development approach which synthesizes development and operations to achieve agility. What does it mean here? That means they require the continuous development and continuous deployment. Development fast kavali, continuous deploy kuda avali. For that purpose, we require this DevOps is a software development DevOps approach which brings both development and operations to achieve that agility. Agility and is speed. Speed to develop this application. Fine. So DevOps is an evolving philosophy and a framework that encourages faster, better application development and faster release of new or revised software features of the products to customers. So here we are going to be using DevOps is an evolving philosophy. That means DevOps is already in the market. In this framework we are using to developing your applications. So that is why if you can observe here, this is your DevOps logo. This DevOps logo, what we are going to be using. So we are plan your application, code your application, development, build your application, test your application, release, deploy, operate, monitor. While you are monitoring, if you are getting any bugs, again, we are planning, making the changes in the code, build that application, test your application, again, the same process. That means in every phase, we are using the different automation tools, different DevOps tools we are using here. Clear? So now if you can see, this one, yesterday I was told DevOps lifecycle, which consisting of this 7 C's of your DevOps lifecycle. That is your continuous development, continuous integration, continuous testing, continuous deployment, monitoring, feedback, and operations. Okay. Class 1. Continuous development. So continuous development here, if you can check it out, in this one, here we have a software organization. This software organization, the software development team people who are developing the project for your client. That means who is your client? HDFC. HDFC client. And here, if you can check this software development team people, here we have a source code. Like here, we have developing your application using the different languages. Suppose now we are developing an application for this HDFC bank, like your Java, PHP, or a JavaScript or the Python or any kind of a language we might be taking. So when we are taking this one here, the software development team people, when they take this application here, that's continuous development. That means here, this one, we are using the continuous development. That means the development is started. Okay, development and it is started. So here, if you can check it out, this Git and the GitHub, it is a developer system. Developer system lo Git and install chesta. So after writing that code, after developer writes that code, what he will do through this Git tool, he is going to be commit this code and push it out. So code me push chesta. Where he is going to be push that code into the GitHub repository. Okay, GitHub repository is a central code repository where all your project source code which are available. Okay, so they are placing into this GitHub repository. Clear? When we are having this one in the GitHub repository, web-based code repository in this one continuous deployment, continuous development. See, so all the at continuous development here, the project managers will gather all the requirements, and when the developers are start writing that code and developing that features, they are pushed that code into the code repository here. So once this continues, that means here what are all the tools we are using? Git, CVS, Subversion, Mercurial, Maven, build tools. These are all the things we are going to be using in this to speed up this process. After that, continuous integration. The second one is continuous integration. Now, what happened here in this continuous integration, whenever this developer commits this code, this continuous integration, that means here Jenkins will be triggered
and Jenkins is going to be getting connected to this repository, and they are going to be pulling this code. Okay, source code ni deentlo pull chestundi. Jenkins server loki pull chestundi. Continuous integration server. Here actual DevOps engineer job will be starts. Now what happened here? With the help of this Maven tool, that is your build tool, what it will do was it is going to be build the package. It is going to be build the package. So when we are using this build the package here, that means Maven build the package here, SonarQube, what it will do, code quality of the code. That means it is checking the quality of the code. What does it mean the quality of the code? Suppose now code ni meeru zigzag rasaru. Danni oka proper indentation lo pettaru. Okay, the proper alignment I mean to say. Alignment ante telusu kada, proper alignment with rasaru. So that will be taken care by your SonarQube. A code ni alignment, proper alignment lo pettu. So once it is done, so this using the build tool here, it is going to be compiling your code, and whatever the code which is there in the GitHub repository is pulling into your continuous integration server. It is compiling your code, integrate with your existing code, already existing code ఉంటుంది కదా, files ఉంటాయి కదా, ఈ new files ని integrate చేస్తుంది. Integrate చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్లికేషన్ అనేది ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. అంటే న్యూ జార్ ఫైల్, ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ ఇస్ జనరేటెడ్. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఫేస్బుక్ లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, న్యూ ఫీచర్ కోడ్ రాశారు డెవలపర్, రాసిన తర్వాత దాన్ని కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వర్ తీసుకొచ్చి ఆ కోడ్ ని కంపైల్ చేయాలి కదా, ఆ న్యూ కోడ్ ని కంపైల్ చేసేసి ఉన్న కోడ్ తో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, న్యూ సర్వీసెస్ అనేవి, న్యూ ఫీచర్స్ అనేవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. So that new services will get reflected over here. After that, this Nexus repository, that jar file is generated, compiling that code, integrate with your existing code, build your application, generating the artifact here, jar, var, and EAR file. Clear? Jar, var, and EAR file will be get generated until the executable files. You people are installing the mobile applications. .apk file అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తారు అలాగే. ఇప్పుడు మన క్రోమ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నా కానీ .exe, .msi ఫైల్ అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు మొబైల్ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు, రైట్? ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేశారు, లేకపోతే ఇన్స్టా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు మీ మొబైల్లో. హౌ మచ్ స్పేస్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్? హార్డ్లీ 5 to 10 MB. అంతేగాని ఇప్పుడు మీ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ విల్ బి దేర్. ఆ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మీ మొబైల్లో వేస్తారా? వేరు కదా. దే ఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్. అది డెవాప్స్ ఇంజనీర్ జనరేట్ చేస్తాడు. క్లియర్? సపోజ్ మీరు ముగ్గురు డెవలపర్స్, మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద చేస్తున్నారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు మీకు ఇండివిజువల్ మాడ్యూల్స్ ఫీచర్స్ ఇచ్చారు. ఆ ఫీచర్స్ డెవలప్ చేసేసి యువర్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ టు మీ. ఓకే, once you people have been given those features to me, that means that code, when you commit that code into the GitHub repository, as a DevOps engineer, I pull that code and I'm going to be compiling that code, integrate with my existing code, build that application, generating the executable files. Clear guys? Executable files generate చేశాను. ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ జనరేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే exe ఫైల్స్. ఇప్పుడు exe ఫైల్ నేను టెస్టింగ్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాను. అంతేగాని టెస్టింగ్ సర్వర్ లో ఇక్కడ ఉన్న 1000 ఫైల్స్ ని తీసుకెళ్లి టెస్టింగ్ సర్వర్ లో మళ్ళీ నేను దాంట్లో కాపీ చేయను. ఓన్లీ వి ఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ దీస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్, ఆర్టిఫాక్ట్స్ అంటారు వాటిని. ఇలాంటివి రాయాలి. ARTIFACTS, artifacts, jar, var, and EAR files. Okay, jar, var, and EAR files, executable files we use to deploy that. Done. So once this jar, var, and EAR file have been developed, and this is going to be deployed into your testing server. Is EAR file. EAR.
I will show you that what is mean by jar, what is mean by war file. Jar means Java archives, war means web archives, EAR means enterprise archive files. So when we are having this jar, war and EAR files have been deployed, that means it is generated. We deployed this application into, okay, we deployed this application into your testing server. Testing server, okay, deploy just. Clear, guys? Now, if you can see, this continuous integration is the second most important part of your DevOps SDLC. And here the developers work on the updated code and try to be integrate the additional features and features into the application. That's already existing application, the new services will be added up and it is getting generated. So here Jenkins is very much popular tool which we are using in this space. We are having the other tools also, that CI/CD service like your IBM Urban Code and Argo CD, Team City, Bamboo, chala tools. But out of all these things, Jenkins is mostly used in many organizations. Why? Because it is open source. Right, guys? So once it is done, then it is deployed into the testing server. So once the code is developed, it will be examined or tested at this step in the DevOps lifecycle. Code generated. Okay, then it is going to be tested this step, continuous testing. So application build in the application will test again. Facebook application lo కొన్ని features comments ani like ani inke untai features andlo registration module, user registration module, okay, new services. So these are all the services which they have been developed. Once it is get developed, you people need to be tested before we are releasing into the public. Production server deploy proper test. We need to be test properly, then only we are going to be deploy that one into the production service. Am I right or not? So here, this testing team people, they are going to do that. In the different scenarios, that new services which are developed by the developers, that they are going to be tested. Developers say the application they develop different scenarios to test as well. So for continuous testing here, earlier we are having manual testing, testing. It is taking long time. But here it is not that case. Now we are having automation tools like your Selenium, TestNG, and the JUnit is that. With these tools, we can able to be test that. But that means that testing team people write the test cases. Okay, they are writing the test cases here. After writing the test cases, they are going to be executing those test cases. Test cases may execute test. Clear, guys? So once they are executing the test cases have been passed, then they are going to be deployed that one into your production service. So, but again, in the testing, we are having the other environments also, guys. Environments and type working environment shift and Gutunda, Asara, Development repeated. What are all the environments are there? In the interview, they'll be asking which environment you people are working, what are the environments are there in the project, in your organization. You people need to be explain this. Discuss this. So you just ask the question. So how many environments are there in our organization? Keep saying this. Repeated. If you are not reading these things over the time, you will be forget. Okay. So ala kaakunda idi repeat chesukovali ante either you can ask the questions. Okay. Open questions adagandi. Roju adagandi veeru valu adigaru. Next time go adagandi. So what are the working environments are there in an organization? That is how the learning process is. Graduation lo gaani mee BTech lo gaani ఏమవుతుంది సార్ వచ్చి క్లాస్ చెప్తారు వెళ్ళిపోతారు. మీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మీరు చదువుతారు. ఆయన మళ్ళీ క్వశ్చన్ కూడా అడగడు. అవునా? అడుగుతారు ఎప్పుడైనా? అడగడు కదా. వాటికి అవసరం లేదు. వస్తాడు, సబ్జెక్ట్ చెప్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు. సబ్జెక్ట్ కూడా సరిగ్గా అని చెప్పేసి వాళ్ళు వెళ్తారు కదా. నష్టపోయేది ఎవరు? యూ పీపుల్. So how you have to be improvise yourself is depends on your seriousness.
Then you are getting into the professional career. Professional career lo velletappudu interview lo memmalni questions adugutam. Questions adiginappudu knowledge based questions adugutam. You people need to be answered. There we are going to be see your performance. If your performance is good, then we are going to be taking you. అంతే కదా, ఎవరి పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది అంటే కనుక వాళ్ళని తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు బి ఇంప్రొవైజ్ యువర్ సెల్ఫ్. చదవండి. ఈ 3.5 months ఓన్లీ డెవాప్స్ షుడ్ బి రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్. డెవాప్స్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఇవే రన్ అవుతా ఉండాలి మైండ్ లో. మీరు మొబైల్ ఎప్పుడైనా చూసినా కానీ మొబైల్ ఏదైనా డెవాప్స్ రిలవెంట్ ఆర్టికల్ ఓపెన్ చేయండి, డెవాప్స్ చదవండి. ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. నేను ఇచ్చిన నోట్స్ చదివేసి లేకపోతే అక్కడ పడేసారు అనుకోండి, నేను ఇచ్చిన నోట్స్ వరకే ఉంటుంది నాలెడ్జ్. ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి. ఎక్స్ప్లోర్ ఎలా అవుతారు? Read the articles. Internet is there. Internet is like an ocean. You people just go through that. మంచి పాయింట్ అనిపించింది అనుకోండి, రాయండి, నోట్స్ రాయండి, నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, మీ ఓన్ నోట్స్. నేను ఇచ్చిన నోట్సే కాకుండా మీ ఓన్ నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. సో మీరు ఏదైతే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారో ట్రై టు బి షేర్ విత్ యువర్, దట్ మీన్స్ నోట్స్ అని కాదు, ట్రై టు బి డిస్కస్. DevOps, yesterday I have come across one article. So where they have explained about this DevOps. And suppose so she can explain to you two people. Suppose you have come across some other topic in the DevOps, so you can share it. So like this one, there's a teamwork. When you are sharing your knowledge will be explored. Exploration of knowledge. Appudu meeru betterment avutha untaru every day. I'm not saying that within 1 week you will be expert in the DevOps. No. When you are practicing over the time, you will be get expert. Clear this? So these are your environments. Fine. I'll come back to this one. Here, if you can check it out, once this development testing has been done, then we are having the continuous deployment and the continuous delivery. So here, if you can see, the continuous deployment is a process of automatically deploying your applications into the production server when it has completed the testing and build stages. Once your build and testing stages have been completed, automatically it is going to be deployed into the production server. That is why, if you can see, the continuous deployment code is completed, unit testing is done. Unit testing ante evaru chestaru? Testing team, the developer chestaru. Unit testing. The Rajna code correct check he will do the unit testing. So that will be done by the developer. So unit testing has been done, integrating, and once you get an acceptance testing has been completed, then we are going to be deploy this application to the production server. And it is done. Okay, so just observe what I'm saying. Okay, so deployed into the production, automatic deploy. There is no manual intervention. Jenkins server lo mana job configure chesin tarvata, it is going to be automatically pulling that code, compiling your code, integrate with your existing code, building your application, generating the executable jar or AR file, and deployed into the testing server or the production server. It is automatically done. Ivanni kuda chestundi. That is called continuous deployment. Now, what is this continuous delivery? Interview question only. Continuous delivery also process of deploying an application into the production server manually when it has completed your testing at the build stage. This is same, but only once you got an acceptance testing has been done, you are deploying into the production server manually. Clear? So that is the only difference between the continuous deployment and continuous delivery. The next one, continuously monitoring and take only. So suppose now here you deploy these applications into the testing server. Here is right. Increment application ni deploy just testing happen. We are deploying that one into the staging server. Here we are test your application. Testing happen. Then we are going to do. That means here testing happen. Testing happen. Then we are deployed into the staging server. Staging server ni mana pre-production server and kuda antam. Okay, production server lo push chese mundara malli we are going to be testing, ensuring that all the test cases have been passed or not. That we are going to be testing. Clear? We are going to be testing. So that we are going to be ensuring before deploying into the production server, we test that application. Again, all the services, again, we test it. Once we did this one, we deploy that application into the production server. Production server application ni deploy chestam. Okay. So this application
This application now we have deployed into your production server. Production server deploy చేసాం. Production server deploy చేసిన తర్వాత here this monitoring team people monitors that application, how that application is working. Okay, how that application is working. Application ఎలా పనిచేస్తుంది అది they are going to be tested. Production server, suppose now 1,000 users are accessing that application. It's working fine. Over the time, 2,000 members are accessing. At that time, how that application is working. 1,000 members work చేసినప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్ అన్ని కూడా వర్క్ అయ్యాయి ఫైన్. బట్ 2,000 మెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఎక్కువ లోడ్ వచ్చింది కదా, ఎక్కువ లోడ్ వచ్చినప్పుడు అప్లికేషన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అది మానిటర్ చేస్తారు మానిటరింగ్. So they'll be completely monitored 24/7, 365 days. They will be monitor that application, how that application is working, how that application is performing. ఎక్కువ లోడ్ వచ్చినప్పుడు అప్లికేషన్ అంటే క్విక్ గా రెస్పాండ్ అవుతోంది. ఆర్ ఇఫ్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్, బగ్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మానిటర్ చేస్తారు. మానిటర్ చేసినప్పుడు దాంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ బి డూ దట్ dig out that whenever they are getting any bugs in that one, they will be dig out and generating the feedback report. డెమో రోజు చెప్పాను గుర్తుందో లేదో. ఫీడ్బ్యాక్ రిపోర్ట్ లో 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. బగ్ ఫిక్సెస్, ఎన్హాన్స్మెంట్స్, న్యూ ఫిక్స్. బగ్ ఫిక్సెస్ మీన్స్ ఎర్రర్స్, ఎన్హాన్స్మెంట్స్ మీన్స్ బెటర్మెంట్. ఆల్రెడీ దట్ ఫీచర్ ఇస్ దర్, దే వాంట్ బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ దట్ ఫీచర్. ఫీచర్ ని ఇంకా బెటర్మెంట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ న్యూ ఫీచర్, ఎనీ న్యూ సర్వీస్. ఇఫ్ దే వాంట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎనీ న్యూ సర్వీస్, దే ఆర్ candidates. So the monitoring team people monitors that application and they are going to be generated. This one, see, one of the most important phase of your DevOps life cycle is consistently monitor the performance. Developers will record the data on how the people use that application and how each functionality works. Suppose now I am a developer. Suppose now what I did is I have developed one service which is called as payment gateway page. Or product catalog page or payment gateway, any kind of a service you can take it. A payment gateway service ni ela use cheyali anedi nenu em chestanu, nenu oka chinna video record chestanu how to use that one, so that meer eppudaina gani aa kotta new services ni ela use cheyalo teliyadu kada. First time if it is released into the application, you people going through that one. So ela use cheyali anedi meer akkada help ane button click cheste you will be getting this video. So by seeing that one, you can understand, okay, how to use that payment gateway service. Okay, that will be recorded by the developer, so that how that functionality is going to get worked and how to be use that one, you people come across. So some common errors the developers witness upon continuous monitoring are a server or memory problems here. Memory issues, we are going to get this. They look forward to rectify those errors immediately to avoid the downtime of the software. Downtime. So usually we used to be getting the downtime or outage under. Downtime of the server ante. Suppose now if you want to upload any new services, new code ni production server lo deploy cheyali. Alantappudu em avutadi down chestam server ni. డౌన్ చేసేసి ఈ న్యూ కోడ్ ని డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఆ ప్రాసెస్ ని డౌన్ టైమ్ అంటాం. యూస్ టు బి కాలింగ్ దట్ వన్ యాజ్ అ డౌన్ టైమ్. Clearest downtime in the sense like we can call it as people may know sometimes you might be come across that is some website you have opened. If our website downtime, in that case, what happens? It is going to be showing you that server is down. It will be resumed after 3 hours, after 4 hours. And in the back end, they are deploying the new code. That's downtime. Understand? That's downtime. So when we are deploying the new code, suppose now we are not having much traffic. If our website ki ekku traffic లేదు. ఇప్పుడు అమెజాన్, మింత్రా ఇలాంటివి అంటే కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతాం, కంటిన్యూస్ గా ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. బట్ కొన్ని వెబ్సైట్స్ కి కంటిన్యూస్ గా ట్రాఫిక్ ఉండకపోవచ్చు. ఇన్ దాట్ కేస్ అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, సర్వర్ ని డౌన్ చేసేసి ఈ న్యూ కోడ్ ని దాంట్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. డిప్లాయ్ చేసి ఇమీడియట్ గా టెస్ట్ చేస్తారు బ్యాక్ ఎండ్. టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ దే ఆర్ ఓకే, ఎస్ ఆల్ ద సర్వీసెస్, న్యూ సర్వీసెస్ ఆర్ వర్కింగ్,
then they are going to be up the production server. Server will up చేస్తారు. అప్పుడు ఆ న్యూ సర్వీసెస్ అనేది మనకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఇది డౌన్ టైం. ఇదే డౌన్ టైం ని మనం దీనిలో తీసుకోలేండి. ఏదైతే హై ట్రాఫిక్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్ ఉంటాయి. బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్ ఈవెన్ మనం డౌన్ చేసేసి కొత్త సర్వీసెస్ డిప్లాయ్ చేయడం ఆటోమేటిక్ గా డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే దాన్ని మనం ఆటో డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం. ఇప్పుడు మనకి ఓటీటీ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీ ఫ్రైడే న్యూ మూవీస్ అనేవి, న్యూ వెబ్ సిరీస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతాయి కదా. అమెజాన్ ఉంది. అమెజాన్ లో డైలీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ న్యూ ప్రోడక్ట్స్ దే విల్ బి అప్లోడింగ్. కానీ ఎప్పుడైనా అమెజాన్ డౌన్ అవుతుంది చూసారా? కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతుంటుంది కదా. ఎనీ టైమ్ ఓపెన్ ద అమెజాన్ సైట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. కానీ న్యూ సర్వీసెస్ అనేవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, న్యూ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతున్నాయి. ఎలా? ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆటో డిప్లాయ్మెంట్. దాన్ని బ్లూ అండ్ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. నేను ఒక సెషన్ తీసుకుంటాను కంప్లీట్ గా. సో బ్లూ అండ్ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది 2 ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ సైమల్టేనియస్ గా రన్ అవుతా ఉంటాయి. సో దాంట్లో మనం ఆటోమేటిక్ గా అప్లికేషన్స్, కొత్త ప్రొడక్ట్స్ మనం అప్లోడ్ చేసేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి అప్లోడింగ్ దట్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ ఆటోమేటిక్లీ, ఆటో డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటాం. Without taking the downtime, we can upload it. That is possible only with the help of DevOps only. ఇంకోటి ఏంటి? అవుటేజ్. అవుటేజ్ అంటే ఏంటి? ఈ వర్డ్స్ మీరు సెర్చ్ చేయండి గూగుల్లో. డౌన్ టైమ్, అవుటేజ్. అవుటేజ్ అంటే ఏంటి అంటే all of a sudden any application you people are using will be stop working. రీసెంట్లీ మనకి ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ ఫెబ్లో అనుకుంటా మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా డౌన్ అయిపోయాయి. అవునా? ఇన్స్టా ఇవన్నీ కూడా డౌన్ అయిపోయాయి. ఎందుకు? దట్ మీన్స్ వాళ్ళు అక్కడ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో సో దే హ్యావ్ అప్లోడెడ్ సర్టెన్ న్యూ ప్యాచెస్ అనేది అప్డేట్ చేశారు. అవి కరెక్ట్ గా రిజాల్వ్ అవ్వలేదు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్కంపాటబిలిటీ వాట్ హ్యాపెన్? Because of that incompatibility, what happens? That production server is down. దాన్ని అవుటేజ్ అంటారు. సర్వర్ రన్ అవుతుంది, సడన్ గా అప్లికేషన్ డౌన్ అయిపోయింది అంటే అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవట్లా. సపోజ్ మీరు హిటింగ్ ద URL ఆఫ్ facebook.com, హిట్ చేసిన వెంటనే 403 404 ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. దాన్ని అవుటేజ్ అంటారు. ఇమ్మీడియట్లీ దట్ అవుటేజ్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ బై ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అండ్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్. వాళ్ళకి అది అవుటేజ్ వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళకి ఒక మెసేజ్ వెళ్తుంది. మెసేజ్ వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా సో వై దట్ అవుటేజ్ హెస్ కమ్, ఏం జరిగింది అని చెప్పేసి వాళ్ళు దే డూ ద dig out root cause analysis and they're resolving that issue and they'll provide. Okay, దాని డౌన్ టైమ్ అండ్ అవుటేజ్ దాని డిఫరెన్స్ గూగుల్లో వెతికి నేను మళ్ళీ అడుగుతాను మిమ్మల్ని అవుటేజ్ కి డౌన్ టైమ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి. So monitor చేసిన వాళ్ళు monitor the popular tools we are using in this one is Plug, GLK, Stack, Nagios, and really these tools we are using. The next one is continuous feedback. This is very important. Once your application is released into the market, the end users will use that application and they will give us a feedback about the performance of the application. And like suppose now you want to purchase one new version of new released mobile, new version release mobile. మీ ఫ్రెండ్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నాడు. సో వాట్ యూ డూ బిఫోర్ యూఆర్ పర్చేసింగ్? మీ ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఉంది, ఆ అమ్మాయి ఆల్రెడీ ఆ మొబైల్ కొనుక్కుంది, మీరు కూడా అదే మొబైల్ కొనుక్కుందాం, నెక్స్ట్ వర్షన్ వచ్చింది ఆ అమ్మాయి దానికంటే. మీరు ఏం చేస్తారు కొనే ముందర? మీరు చెక్ చేస్తారా? ఆ అమ్మాయిని అడుగుతారు కదా ఎలా ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆస్కింగ్, రైట్? So when you are getting the feedback from her, then you are going to be deciding that yes, can we go with this one? They purchase cheyacha cheyakooda, and that is you are going to be deciding. Our feedback another important. I don't know. Similarly, ikkada kuda continuous feedback. Mana application mana market lo release chesinappudu, kotta services release chesinappudu, end users who are start using those services, new services, if they are happy about those services, then they are going to be giving this one. And that feedback, based on that feedback, we can improve the application. Feedback baaledu, application services, కొన్ని services సరిగ్గా పని చేయడం లేదు. So they are going to be making some changes in the code and releasing that one again.
Okay, that is where we are giving us the feedback about the performance of your application. So the continuous feedback can increase the performance of your application, reduce the performance. A feedback is to project అనేది performance అనేది improvise out. Clear this? Suppose now you people are learning certain thing. So when I am test your knowledge and giving you the feedback, so these are the areas you need to be improvise. And మీకు చెప్తేనే కదా మీరు improve అవుతారు. If that is not the case, nothing is going to be helps you. That case, so based on your knowledge, when I'm asking you the questions, if you are performing well, then definitely I'm going to praise you. And if you are not performing and some certain areas you are not performing, I'm going to be giving you the feedback like, so these are the areas you have to be improvise yourself, right? So this is your continuous feedback. And the last one is operations. So the final phase of your DevOps development life cycle is critical for ensuring high uptime. Okay? High uptime and timely the software maintenance. The servers, the production servers, the server team people, okay? Those people, they are maintaining, these operations team people are maintaining that application which is running in the servers. Servers will run out an application, okay? They have to maintain. And they have to be maintained that server. 100 servers ఉన్నాయి. 100 servers లో application HDFC application ని deploy చేస్తారు. ఈ 100 servers లో application continuous గా run అవ్వాలి. That means high uptime 24/7. ఇప్పుడు మీరు OTT application use చేశారు, open చేశారు. Any application, either it is Amazon or you can use it, Hotstar, Jio or Netflix, any application you can take it. తీసినప్పుడు ఏమవుతుంది, application మీకు access అవ్వాలి. Are access అవ్వాలి అంటే in the back end, these operations team people who are maintaining that service make sure that application is always high uptime, all the time available. The server is always up. Service అనేది continuous గా run అవుతూ ఉండాలి. That job is going to be taken care by these operations team people. And one more thing in this one here, any new services, new drivers need to be keep updated. ఇప్పుడు మీరు Windows operating system యూస్ చేస్తున్నారు కదా, సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు బి కీప్ అప్డేటింగ్ అట్ సర్టెన్ పాయింట్. మీరు అప్డేట్ చేయలేదు అనుకోండి, సిస్టమ్ స్లో అవుతుంది. అది ఎవరు అబ్జర్వ్? మీరు అప్డేట్ చేయాలి, ఆ డ్రైవర్స్ అప్డేట్ చేయాలి. ఆ డ్రైవర్స్ అప్డేట్ చేస్తే మీ సిస్టమ్ అనేది ఫాస్ట్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దే హ్యావ్ టు బి, దీస్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ పీపుల్ నీడ్ టు బి మెయింటైన్. ఓకే, సో దిస్ people, they are going to be maintaining your infrastructure, maintaining your infra service. Based on that, they are going to be giving us the feedback. Sure. Operations team people done, and if they got any kind of a bugs in that one, okay, continuous monitoring దగ్గర ఇక్కడ ఏమైనా దానికి మనకి bugs కానీ వస్తే, then they are going to be send it back to your continuous development. ఆ బర్గ్స్ ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వీఆర్ హావింగ్ ద ఎ టూల్, జీరా టూల్ అంటారు. ఆ జీరా టూల్ లో అప్లోడ్ చేస్తారు, ఇక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది అనేసి ఆ సినారియో స్క్రీన్ షాట్ అన్ని కూడా అక్కడ పెడతారు. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ అప్లోడెడ్, ఇమీడియట్లీ దట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ టు దట్. వెన్ దే ఆర్ అప్లోడింగ్ ఇన్ టు ద జీరా, ఇట్ విల్ బి ట్రిగర్డ్ అండ్ సెండింగ్ ద నోటిఫికేషన్ మెయిల్ టు ద డెవలప్మెంట్ టీమ్. వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళకి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, జీరాలో న్యూ టికెట్ అప్లోడ్ అయ్యింది అని. దే ఓపెన్ దట్ జీరా టూల్ and open that one and find out where it is going wrong, and then they are going to be making the changes in the code, resolving that error, and again the same process. After resolve chesesi malla commit ni code ni, they are going to be commit that code into your GitHub repository, and then the same process is repeated. Clear? So these are your continuous, that is here the 7 C's of your DevOps life cycle. Ivanni kuda meeru just go through this. Okay, recording మళ్ళీ ఒకసారి 1-2 సార్లు వినండి, డిస్కస్ చేయండి, and then come up with the queries in the tomorrow session. Okay, and I'm sending these notes to you. I want you to be practice, you just go through this one. So with this one we have completed the DevOps, theoretical part is completed. Tomorrow onwards we are going to be start working with the Linux. Okay, that's all for the day, guys. Bye for now.